Hello everyone, welcome to VR Tutorials. In this video we learn how to use what all in English. ఈ వీడియోలో మనం what all ని ఎలా యూస్ చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's get to the topic, what all. How to use what all in English. First of all, what does it mean when somebody says what all? In a sentence, what all means whatever or everything అనే మీనింగ్ వస్తుంది. అదేవిధంగా what all is the plural form of what. And another definition is when more than one thing is involved, we use what all. What all represents all that is associated with something. Let's go with some examples. First example is what all did you buy for Easter? What all did you buy for Easter? And see, when I ask what all did you buy for Easter, I want to know the complete list of what you bought. మీరు ఏమేమైతే కొన్నారో ఆ కంప్లీట్ లిస్ట్ నాకు కావాలి, ఓకేనా? వాట్ ఆల్ డిడ్ యూ బై ఫర్ ఈస్టర్? సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఆల్ హ్యావ్ యూ సెట్ టు హర్? వాట్ ఆల్ హ్యావ్ యూ సెట్ టు హర్? మీరు ఏమేమి చెప్పారు ఆమెకి, ఓకే? నెక్స్ట్, మే ఐ నో వాట్ ఆల్ ఎల్స్ హీ టాక్డ్ అబౌట్ మీ? మే ఐ నో వాట్ ఆల్ ఎల్స్ హీ టాక్డ్ అబౌట్ మీ అంటే నేను తెలుసుకోవచ్చా నా గురించి ఇంకా ఏమేమి మాట్లాడారు? ఇక్కడ ఎల్స్ కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు, ఓకే? మే ఐ నో వాట్ ఆల్ ఎల్స్ హీ టాక్డ్ అబౌట్ మీ, రైట్? టాక్డ్. సో ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ వాట్ ఆల్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ డిన్నర్? వాట్ ఆల్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ డిన్నర్ అంటే మీరు డిన్నర్కి ఏం తిన్నారు అంటే మీరు తిన్నదంతా నాకు చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు, ఓకే? వాట్ ఆల్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ డిన్నర్? ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు లెర్న్ టు ఫ్లై but I don't know what all is involved. So the next example is I would like to learn to fly but I don't know what all is involved. అంటే నేను పైలట్ అవ్వాలని నాకు ఇష్టం ఉంది, బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఆల్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్. అంటే వాట్ టు డూ, ఇంకా ఎన్ని ఫార్మాలిటీస్, స్టడీస్ ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ అనేది స్టిల్ యూ డోంట్ నో. దెన్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ లైక్ దిస్, ఐ వుడ్ లైక్ టు లెర్న్ టు ఫ్లై. I would like to learn to fly, but I don't know what all is involved. The next example is, tell me more about what all happened in your life. Tell me more about what all happened in your life. అంటే నీ జీవితంలో జరిగింది మొత్తం చెప్పేయి ఇంకా, ఓకే అని అడుగుతున్నాం, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వాట్ ఆల్ ఐ సెడ్. నాకు నేను చెప్పింది ఏమీ గుర్తులేదు, ఓకే? ఎంఫసిస్, ఓకే? ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వాట్ ఆల్ ఐ సెడ్. నేనేమేమైతే చెప్పానో లేదంటే ఏదైతే చెప్పానో ఏం చెప్పానో ఐ డోంట్ రిమెంబర్. ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్స్ డూ యూ లైక్? వాట్ ఆల్ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్స్ డూ యూ లైక్? దాన్ని ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు, వాట్ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్స్ డూ యూ లైక్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఆల్ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్స్ డూ యూ లైక్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఆల్ డిడ్ హీ సే దాట్ హీ వాంటెడ్? వాట్ ఆల్ డిడ్ హీ సే దాట్ హీ వాంటెడ్? అతనికి ఏం కావాలో చెప్పాడా, ఏమేం కావాలో చెప్పాడా, రైట్? నెక్స్ట్, వాట్ ఆల్ డిడ్ దే డూ టు మేక్ హిమ్ వాంట్ టు గో అవే? వాట్ ఆల్ డిడ్ దే డూ టు మేక్ హిమ్ వాంట్ టు గో అవే? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, I'm going to the market, tell me what all you need. I'm going to the market, tell me what all you need. Next, some examples with what all else. What all else have you bought? ఇంకా ఏమేమి కొన్నావు? What all else have you bought? Let me know what all else is going on. ఇంకా ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకొని let me know what all else is going on. The book was about family, social differences, and I don't know what all else. Next, he bought a lot of things, TV, laptop, smartphone, and I don't know what all else. He bought a lot of things, TV, laptop, smartphone, and I don't know what all else. Next, same what all else is used in another way. Meaning changes here, okay? ఏమేమి అనే మీనింగ్ ఇక్కడ రాదు కానీ వేరే మీనింగ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ ఐ కెన్ డూ. ఇక్కడ చూడండి, సో దెర్ ఇస్ అ పాస్ బిట్వీన్ వాట్ అండ్ ఆల్. వీ డోంట్ యాక్చువల్లీ మిక్స్ బోత్, ఓకే? వీ డోంట్ కంబైన్. వాట్ ఆల్ అని చదవము, చూడండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ ఐ నో అంటే వాట్కి ఆల్కి మధ్య పాజ్ ఉంది, ఓకే? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ ఐ కెన్ డూ. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ ఐ నో. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ ఐ నో. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ ఐ నీడ్. దట్స్ వాట్ ఆల్ యూ పీపుల్ డూ. దట్స్ వాట్ ఆల్ యూ పీపుల్ డూ. మీరు చేయగలిగింది ఆర్ మీరు చేసేదంతా అదే, ఓకే? నెక్స్ట్,
What all of us wanted was good health. What all of us wanted was good health. మనందరికి కావాల్సింది గుడ్ హెల్తే. ఓకే. వాట్ ఆల్ ఆఫ్ us wanted was food. So the last example, it's what all I can explain about what all. It's what all I can explain about what all. అంటే నేను ఆల్ అబౌట్ గురించి వాట్ ఆల్ గురించి చెప్పగలిగింది ఇంతవరకే. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆల్. ఇవన్నీ వాట్ ఆల్కి ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ ద సేమ్ వే, instead of using what all, there are several alternative forms for that. అంటే వాట్ ఆల్ అనేది యూస్ చేయకుండా మనం దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే సినోనేమ్స్ అనొచ్చు, లేదంటే దానికి సేమ్ ఈక్వలెంట్ మీనింగ్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కొంచెం అటు ఇటుగా మీనింగ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? వాట్ ఆల్ యూస్ చేయలేము అనుకున్నప్పుడు సో దెర్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్స్. సో లెట్స్ గో విత్ ది ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆల్సో. సి వాట్ is a alternative of what all. Okay, so what do you like? Instead of asking what all do you like, what do you like? What do you want? What did you buy? So ila, so first one is what. Next alternative is what else, right? What else? What else did they say? వాళ్ళు ఇంకేం చెప్పారు, లేదంటే ఏమేమి చెప్పారనే మీనింగ్ కూడా మనం అడగొచ్చు. వాట్ ఎల్స్ డిడ్ దే సే. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఎల్స్ డస్ షీ వాంట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఎల్స్ డూ యూ నో. నెక్స్ట్, వాట్ ఎల్స్ డిడ్ దే సే. ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చేసి వాట్ ఎవర్. ఐఎమ్ బిజీ ఎట్ ద మూమెంట్. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్, we do it tonight. I'm busy at the moment. Whatever you want to talk about, we do it tonight. Next, I'll do whatever you say. Next example, do whatever you want. Next, do whatever you like. Next example, I eat whatever I can find. Next example, I can do whatever I want. The next alternative is what not. What not also alternative form of what all. And remember one thing, when you use whatever, there is no gap between what and ever. It goes as one word, okay? Whatever. Okay, next, even what not also, there is no gap between what and not, right? It's directly what not. Okay, so let's go with some examples. The store is full of rice bags, vegetables, spices and what not. Next example, if your hair is dry, you can use shampoo, hair gel, hair oil and what not. Next example, the movie is about love, culture, family and what not. So this is how we use alternatives for what all. Thanks for watching. Have a great day. Learn English online. VRR offers you the best English classes online. We help you master your language and effective communication skills. Join our online classes at your convenient time in a day. Would you like to know more about our online classes? Please do contact on this number.